pour le permettre d'utiliser notre service d'incendie. Et le montant serait de 5 730 pièces, ce qui équivaut à ce que ça nous coûte, nous autres, par citoyen, ici à Témiscamingue, pour l'utilisation de nos services d'incendie, notre camion pompier, de même que notre corps de camion d'incendie, de même que notre corps de pompiers. Dans l'administration, vous avez autorisation à payer liste des comptes à payer du mois de novembre 2003. Alors, ça s'élevait à 329 502 dollars. Alors, sur ça, vous avez naturellement une partie du pavé pour le terrain de stationnement en arrière du centre et d'autres travaux qui ont été faits là, sur les rues dans les derniers mois. On a eu des demandes aussi, des demandes d'exemption de taxes pour liaison 12-18, la Maison des Jeunes, de même pour les bouts de choux, ainsi que la société P.A. Gendreau. Naturellement, ces gens-là doivent être reconnus par la commission municipale pour être exemption de taxes. Ils font une demande à la commission municipale. Nous, tout ce qu'on dit dans ça, bien, que le gouvernement devrait normalement nous compenser ce qu'on appelle par des enlieux de taxes. Alors, ces gens-là seraient demandent des exemptions de taxes et la commission municipale, dans la plupart des temps, leur accorde. Et ce qu'on souhaite, nous autres, bien, que le gouvernement puisse nous compenser en enlieu de taxes. Ça veut dire qu'il y a une compensation à un certain pourcentage qui devrait être retourné à la ville. Le renouvellement des assurances générales pour 2004, bien, nos assurances auraient réduit cette année parce qu'il y a de la compétition. C'est une bonne chose. Il y a la Fédération québécoise des municipalités a formé une mutuelle. Et naturellement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait assurer les municipalités. Alors, notre coût a parti de l'an 2001 de 23 000 et l'an passé, on était à 95 000. Et on n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autres assureurs. Et nous avons mis sur pied une mutuelle d'assurance. Maintenant, nous, on est avec un regroupement. Alors, nous devons continuer avec le même regroupement pour la prochaine année, qui est 2004, c'est la dernière année. Et heureusement, ben, en tout cas, avec la compétition, on a parti 95 000 puis on va payer 60 430. Alors, la compétition, des fois, ça fait du bien. En tout cas, dans le monde de l'assurance, là, c'est un avantage pour nous autres. Le budget transport adapté, naturellement, il y a un budget qui est adopté tel que présenté le budget pour l'année 2004 a été accepté. Nous avons aussi un renouvellement d'emprunts pour certains montants des emprunts que nous avons et là, ben, les affaires municipales vont en soumission. Et cette année, pour les 3 ans, c'est la Caisse populaire qui finit avec un taux d'intérêt de 4,21. Alors, c'est le taux le plus bas. On avait 2 soumissionnaires qui étaient la Banque nationale et la Caisse populaire. Et la Caisse populaire était un peu plus bas. Alors, on a accepté la Caisse populaire. Aussi, l'adoption de l'échelle salariale pour nos employés nous a donné une augmentation qui varie de jusqu'à 3%. Alors, l'échelle salariale, naturellement, avec les syndiqués, c'est selon la convention collective. Aussi, ben, nous avons délégué M. Arnaud Varolin pour nous représenter le comité des États généraux qui s'est tenu à Notre-Dame-du-Nord, alors comité du suivi. Il nous demandait d'avoir quelqu'un du secteur sud. On pensait peut-être que Kippawa était intéressé. Maintenant, Kippawa souhaite que quelqu'un soit là de temps à autre
pour évaluer la planification régionale sur que ce soit en culture, que ce soit en service, en santé ou ainsi de suite. Alors, Arnaud a été mandaté pour assister à ces réunions qui se tiennent peut-être aux 2 mois ou aux 3 mois. Ça termine. On a eu aussi une délégation de gens qui sont venus de TKL. Les employés de TKL semblent avoir une certaine inquiétude à la fermeture de leur usine de la Syrie. Et comme de raison, on parle de 46 employés. Tembec n'a pas pris de décision. On sait qu'ils sont en pourparlers avec le ministère. Comme vous êtes au courant, le ministère a des nouvelles normes pour la récolte des bois. Et tant que ça ne sera pas réglé, naturellement, c'est pas le meilleur. C'est pas tellement profitable pour les compagnies forestières avec la taxe sur le bois mou. Alors, nous allons revoir les approvisionnements de TKL et on va tenter d'accompagner ces gens-là dans leur démarche pour maintenir l'usine ouverte, à moins qu'il y ait d'autres raisons. Moi, je pense que le bois qui est récolté au Témiscamingue devrait être transformé au Témiscamingue, et à moins qu'on arrive avec des échanges qui pourraient nous faciliter pour que ces gens-là puissent, en tout cas, leur donner du travail, et qui pourraient aussi continuer qu'éventuellement la compagnie voit au bout du tunnel qu'ils vont faire des profits. Alors sur ça, probablement j'aurai l'occasion de vous revoir avant la période des fêtes. Alors je vais vous souhaiter, ceux qui vont sortir à l'extérieur de notre ville, je vais vous souhaiter joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Et vous avez aussi, à la veille du jour de l'an, nous avons le party de la veille du jour de l'an qui se tient au centre, la salle d'Autori. Alors au plaisir de vous revoir là. Hi, I'm Paul Barb, and I'm an elected official for the town of Témiscamingue, and I'm here to discuss the events that took place on the meeting held December 9th, 2003. First item that was brought up was the request for questions, and a delegation of employees from TKL came and requested that we support them in their efforts to try to help them save their jobs. A lot of the employees there are under the presumption or think that the government regulations towards the wood cutting policies will be affecting the companies, and by affecting the companies, making it less profitable for them and maybe closing down. And this is their concerns. So they came to see us to try to help them in whatever way possible that we can by either sending letters to our members of parliament, our provincial elected officials, in order to get them to maybe modify the new regulations in order to make it a little bit more feasible for wood cutting companies to go out and to exercise their operations. So we discussed with them for a good 5 to 10 minutes, and they showed us our concerns, and what we're going to do is do our best in order to help support them in saving their jobs. From that, we spoke of the budget. The budget for 2004 shows is balanced. The expected revenues is to be $4,262,000, with expenses, of course, equaling that, $4,262,000. We're going to reimburse on our debt, our capital reimbursement of $684,000 approximately. So that'll be against our total debt, which stands at around $6.5 to $7 million. This year's tax rate has changed, but it's because we've created new accounts in order for us to control our costs and to evaluate our costs later on. The mill rate has dropped from $1.40 to $1.32. However, we've created a new account, and it's the snow removal account. In the past, your taxes showed the general rate. It showed
sewage, it showed water, and it showed garbage collection. And we are now going to also have snow removal, our voirie d'hiver. And what that'll do is it'll allow us to monitor and to try to make that budget controllable so that we could charge what it actually costs us. The water rate has gone up $17, and that's to meet with the cost that it costs us to operate the waterworks. So every home will be billed at $130 per year for their water, whereas in the past I believe it was $113. So there's an increase there of $17. The total cost, or the total rate, has gone up from $1.40 to $1.45, keeping in mind that the mill rate has dropped from $1.40 to $1.32, but because of this snow removal tax, it balances out to about $1.45, which represents about a 3% increase. We've tried hard in order to keep the rate equal. However, with the pressures that are put on by the governments and with the pressures that are put on by the town in order to keep our standards at the level where they are now, we had to increase by this 3%. So unfortunately, it's going to cost a little bit more next year, but not a lot. Then in the other departments, we have the recreation department. There was a bylaw that was put into effect, and this is bylaw number 540, and what this bylaw will mean is that there will be no tolerance to smoking in the center as of January 1st everywhere, which means that in the past some people used to go to certain areas where they could smoke. That will not be tolerated no more. It'll be finished. The only exception that will take place are the rooms that were rented prior to this bylaw taking effect. We will honor the conditions of rental of that time. However, anybody taking a new contract out to rent a room will not be able to have smoking facilities. It'll be strictly no smoking. The other thing that was discussed in recreation is the year 2005. Abitibi-Témiscamingue is to be the host of the Quebec Winter Games, and the town of Témiscamingue is going to put in a bid or put in a request to be evaluated and considered in order to host the games. I believe it's January or February of 2005. So we're preparing a package to send out to the committee there to take us under consideration. The Department of Public Works, something that will be new in 2004 is a old paint, not a recycling facility, but a depot in order for people to bring their old cans of paint. Paint is a product that creates a lot of hazards, that creates a lot of garbage, and we will have two areas in town as of apparently around April 1st, where people will be able to come in and deposit at no cost their half gallons and their quarter gallons of paint, which they will no longer be using, or old paint that they know is no longer good, but throwing it to the dump is not ecologically feasible. So we'll have two stations in town. I believe one will be Matériaux Thème and the other one will be Matériaux Jolette, and they will gather all of these old paints, and once a week or once a month a company will come in and collect all of the cans that have been brought to the recycling. In the promotional and development dossier, what we are doing is we're trying to bring up our specs with all the signs in town. We've invested some money on refinishing the main strip or Kippur Road in town, and what we want to do is to create some sort of a standard for people that are putting up signs for either their business and stuff of that nature. And by creating a standard, then everybody will sort of be able to fall into place, and it'll all be of a similar nature. So we're working on that, and that should be put in effect next spring. Public safety.
The contract for fire assistance or fire coverage in Thorn, contract for 2004 has been agreed upon. The rate for Thorn will be $5,730, and this rate is calculated on a pro rata system, which means that the people from Temiskaming has counted what it costs per citizen to have the coverage of the fire department, and we've prorated it with the population of Thorn and then distributed it equally. Now on top of that, they will have to pay the on-call fee, so that means that if they are in need of the firefighters and there's costs that have been calculated, the truck, the manpower and stuff like that, they will be billed at the costs of providing the service. So if the firemen go out for 4 hours, they will get a bill for 4 hours of services with the equipment rentals and stuff like that. I think there's a minimum of 2 hours services, but most fires are not handled within 2 hours. In the administration, the expenses for the month rose to approximately $329,000, and this is for all of the